Sie täuscht es nur vor, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das macht sie immer, wenn sie ihren Willen nicht bekommt. Meine Schwester Celeste schrie auf, als ich auf dem Gerichtssaalboden krampfte und mir blutiger Schaum aus dem Mund quoll. Doch was das Notfallteam bei ihrem Eintreffen feststellte, war nicht nur, dass mir wochenlang meine Medikamente gegen die Anfälle vorenthalten worden waren. Es war die Erkenntnis, dass meine liebevolle Familie mich langsam vergiftet hatte, um mir mein Erbe vor meinem 25. Geburtstag zu stehlen. Richter Harrison wies den Gerichtsdiener sofort an, den Notruf zu wählen. Sein Gesichtsausdruck war ernst, als er zusah, wie mein Körper unkontrolliert gegen den kalten Marmorboden zuckte. Meine Eltern, die zuvor über mein Drogenverlangen und meine Manipulationstaktiken ausgesagt hatten, wurden plötzlich kreidebleich, als die Sanitäter durch die Türen stürmten. »Wie lange hat sie schon Anfälle?« fragte der leitende Sanitäter und kniete sich neben mich. »3 Minuten«, sagte die Gerichtsschreiberin mit zitternder Stimme. »Vielleicht 4. Status Epilepticus«, murmelte der Sanitäter seinem Kollegen zu. »Wir brauchen Adawan sofort.« Während sie versuchten, den Anfall zu stoppen, versuchte Celeste, sich zum Ausgang zu schleichen. »Wo wollen Sie denn hin?« dröhnte Richter Harrisons Stimme. Niemand verlässt diesen Gerichtssaal. Belei versiegelte die Türen. Meine Eltern wechselten panische Blicke. Sie hatten mich hierher gebracht, um mich vor meinem 25. Geburtstag für geschäftsunfähig erklären zu lassen, bevor ich das Erbe meiner Großmutter antreten konnte. Damit hatten sie nicht gerechnet. Der Anfall hörte nach 6 Minuten endlich auf. Ich lag da, bei Bewusstsein, aber bewegungsunfähig, und hörte, wie sich alles um mich herum abspielte. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Menschen während eines Anfalls bewusstlos sind. Manchmal sind wir in unserem Körper gefangen, bei Bewusstsein, aber unfähig zu reagieren. Auf ihrem Notfallarmband steht, dass sie Epilepsie hat, berichtete der Sanitäter. Wann hat sie zuletzt ihre Medikamente genommen? Sie nimmt ständig Tabletten, sagte meine Mutter schnell. Wir können da nicht mehr mithalten. Ich frage nach ihren verschriebenen Medikamenten. Maam, Antiepileptika. Kerulamidal. Was nimmt sie? Ich weiß es nicht, sagte eine Stimme aus dem Zuschauerraum. Alle drehten sich um und sahen meine Ex-Mitbewohnerin Julia aufstehen. Sie nimmt 2-mal täglich 200 Milligramm Lamidal. Aber sie hat es seit 3 Wochen nicht mehr genommen, weil ihre Familie es weiterhin nimmt. Das ist eine Lüge, rief Celeste. Julia hielt ihr Handy hoch. Ich habe Videos, Aufnahmen, alles. Richter Harrison beugte sich vor. Junge Frau, bitte kommen Sie an den Richtertisch. Während Julia vortrat, kümmerten sich die Sanitäter weiter um mich. Wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen, sagte einer. Ihre Vitalwerte sind instabil. Ihr Blutdruck ist extrem hoch. Bringen Sie sie hin, befahl der Richter. Aber ich möchte eine vollständige toxikologische Untersuchung. Hier stimmt etwas nicht. Euer Ehren, protestierte mein Vater. Das ist ein einfacher Erbstreit. Ein einfacher Streit, bei dem der Erbe gerade einen lebensbedrohlichen Krampfanfall erlitten hat, nachdem ihm angeblich Medikamente verweigert wurden. Setzen Sie sich, Mr. Nowak, während Sie mich auf eine Trage luden, flüsterte ich dem Sanitäter zu. Untersuchen Sie alles. Er sah mich scharf an und nickte dann. Werden wir. Das Letzte, was ich sah, bevor sie mich hinausschoben, war, wie Julia dem Richter ihr Handy reichte. Die Gesichter meiner Familie wechselten zwischen Wut und Angst. Ich wachte im Krankenhaus auf und sah 2 Polizisten vor meinem Zimmer. Dr. Patel, die behandelnde Ärztin, sah sich meine Akte mit ernster Miene an. Erschrocken, sagte sie sanft, als sie sah, dass ich wach war. Wie fühlen Sie sich, als hätte mich ein LKW überfahren, krächzte ich. Das ist verständlich. Sie hatten einen schweren Krampfanfall. Aber Astrid, sagte sie und zog einen Stuhl näher an mein Bett. Wir müssen über die Ergebnisse Ihrer Blutuntersuchung sprechen. Mein Puls ist auf dem Monitor sprunghaft angestiegen. Was haben Sie gefunden? Neben den gefährlich niedrigen Lamealwerten haben wir Spuren von Oleander gefunden. Was? Das ist eine hochgiftige Pflanze. In kleinen Dosen kann sie Symptome hervorrufen, die psychischen Erkrankungen ähneln. Verwirrung, Halluzinationen, unberechenbares Verhalten. In größeren Dosen. Sie musste nicht weitersprechen. Sie haben mich vergiftet, flüsterte ich.
Das glaubt die Polizei. Ihre Freundin Julia hat ihnen stundenlange Aufnahmen gebracht. Ihre Familie war anscheinend sehr offen über ihren Plan, als sie dachten, niemand würde zuhören. Ein Klopfen an der Tür unterbrach uns. Detektive Martinez trat ein, gefolgt von einer Frau im Kostüm. Miss Novak, ich bin Detektive Martinez, und das ist Staatsanwältin Sharon Wells. Fühlen Sie sich in der Lage, einige Fragen zu beantworten? Ich nickte. Ihre Mitbewohnerin Julia war sehr hilfreich. Laut ihr geht es schon seit Monaten so, seit ich den Brief über das Erbe meiner Großmutter bekommen habe. Ich habe nachgefragt. 20 Millionen $, die verteilt werden sollen, wenn ich 25 werde. Das ist in 3 Wochen. Und falls dir etwas zustößt, geht es zu gleichen Teilen an meine Schwester und meine Eltern. Die Staatsanwältin hat sich Notizen gemacht. Erzähl uns von dem Medikamentendiebstahl. Es fing harmlos an. Hier und da eine Pille. Celeste sagte, sie hätte Kopfschmerzen und bräuchte etwas Stärkeres. Wenn ich mich weigerte, hielten mir meine Eltern eine Standpauke, ich sei egoistisch. Teilen ist wichtig, sagten sie. Hör auf, so ein Drama um deine Krankheit zu machen. Hast du die Diebstähle gemeldet? Wem? Meinen Eltern. Sie haben es ermöglicht. Der Polizei. Welche Beweise hatte ich dafür, dass meine Familie meine Pillen nahm? Sie sorgten dafür, dass es immer so aussah, als wäre ich nur paranoid. Klug von dir, dich Julia anzuvertrauen. Detektive Martinez sagte, ich war verzweifelt. Die Anfälle wurden regelmäßig Medikament immer schlimmer. Ich wusste, dass etwas Schlimmes passieren würde. Aber von der Vergiftung wusste ich damals noch nix. Ich hielt sie einfach für inkompetent und grausam. Wann eskaliert das Verhalten? Vor 2 Monaten fingen sie in meinem Essen etwas beizumischen. Nach Familienissen word mir immer sehr übel. Sie behaupteten, ich würde Michigan absichtlich krank machen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Klassisches Gaslighting, warf Dr. Patel ein. Der Oleander versagt schwer Magen-Darm-Beschwerden, verwirrung und Sesterungen. Alles Symptom, die man einer psychischen Erkrankung zuschreiben konnte, wenn niemand auf Vergiftung testet. Sie boten Beweis auf. Mir wird klar, dass jede Episode means seltsamen Verhaltens dokumentiert wird. Sie wollten das nutzen, Michigan für Unzurechnungsfang erklären zu lassen. Genau, beste Zeit die Staatsanwaltschaft. Wir haben ihren Antrag gefunden, der vor 2 Wochen eingereicht wird. Die heutige Anhörung sollte eigentlich nur eine Formalität sein, aber ich hat stattdessen einen Anfall, der ihnen das Leben rettet. Dr. Patel sagt, die Mensch in Oleander in ihrem Körper nahörte, sich der todlichen Grenz. Nach ein oder 2 Wochen it schattert. Was passiert jetzt? Wir verhaften sie wegen versuchten Mords, sagt Detective Martinez. Am nächsten Tag sah ich von meinem Krankenhausbett aus die Nachrichten über die Verhaftung meiner Familie. Prominent Unternehmerfamilie wegen versuchten Mords im Zusammenhang mit einem Erbschaftskomplott angeklagt, lief die Meldung am unteren Bildskirmrand. Julia saß neben mir und hielt meine Hand. Es tut mir so leid, dass ich nicht vor etwas unternommen habe. Du hast alles dokumentiert. Du hast mir das Leben gerettet. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, mit Zusehen, wie sie dich verletzten. An dem Tag, als Celeste den ganz Flash wegen und den Mutter darüber lachte. Danikowitsch eingefangen, alles aufzunehmen. Was haben sie auf den Aufnahmen gesagt? Fragt Julia und sag Handy hover. Bist du sicher, dass du das hören willst? Ich nicht. Ich musste es wissen. Sie spielt ein Aufnehmen von ihrem Handy ab. Die Stimme meiner Mutter erfüllt den Raum. Nach 3 Wochen. Wir müssen sie nur nach 3 Wochen außer Gefecht setzen. Sobald sie in einer Einrichtung ist, können wir ihr Pflege dauerhaft organisieren. Celeste Locken folgt. Hast du gesehen, wie sie gestern gestolpert ist? Oleander funktioniert einwandfrei. Alle auf Arbeit denken, sie spinnt. Trotzdem, folgt mein Vater hinzu, müssen wir vorsichtig sein. Zu viel, und was? Sie stirbt. Celeste unterbrach sie. War das wirklich so schlimm? 20 Millionen Giedelt durch, 2 Stadt durch 3. Celeste. Mama schimpft,
Aber sie klang eher amusiert als entsetzt. Ich sage nur, was wir alle denken. Die kleine perfekt mit Epilepsie. Immer braucht sie Sonderbehandlung, Spezialpillen, besondere Aufmerksamkeit. Vielleicht sollt die Natur ihren Lauf nehmen. Ich bedutet Julia, aufzuhören. Ich hat genig gehört. Das geht stundenlang so weiter, sagt Julia leise. Sie haben alles besprochen. Den Pillen stehlen, Gift in dein Essen mischen, sogar überlegen, jemanden anzuhören, einen Anfall zu verursachen. Aber sie haben sich wohl für den Weg der Unzurechnungsfähigkeit entschieden. Weniger verdächtig. Ja. Dich verrückt aussehen lassen, dich einweisen lassen, den Medikament und dein Essen in eine Einrichtung Wahl kontrollieren. Du wirst innerhalb eines Jahres tot gehen, und es hat niederlich ausgesehen. Ein tragisch Epileptikerin, die ihr Krankheit nicht im Griff hat. Ein Klopfen unterbrach ein Mann in einem Tourenanzug tradieren. Nicht der vom Gericht bestellt Enwalt, den ich erwartet hat, sondern jemand, der Autorität ausstrahlt. Miss Novak, ich bin James Crawford von Crawford and Associates, der Anwalt Großmutter. Ich mut Michigan aufzurichten. Ich hat nicht angerufen. Richter Harrison hat es getan. Ist sehr besorgt über die Geschehnisse in seinem Gerichtssaal. Hat außerdem ein vollständig überprüfende Antrags Family auf Vormundschaft eingeordnet. Ich kann es mir nicht leisten, dass das Testament Großmutter alle in Walzgassen übernimmt. Sie hat in ihrem Testament sehr deutlich gemacht, dass sie vor. Ich zitiere. Den Geiern schützen soll, die ich leider in mein Family hineingeboren und eingeheiratet habe. Ich must fastlocken. Sie wusste es. Sie ahne es. Deshalb geht das Erbialien und sie und deshalb hat sie das Alter auf 25 Jahre festgelegt. Sie hofft, dass ihnen das Zeit geben wird, sich unabhängig zu verschaffen. Sie hat an ihr gedacht, dass sie es versuchen würden. Tiet Weg auf Michigan Krankenhauszimmer. Bringt Michigan Ruhe. Jetzt müssen wir die nächsten Schritt besprechen. Das Vermögen Family wird aufgrund der Enkelpunkt wahrscheinlich einschworen. Sie brauchen nach Entlassung eine sichere Unterkunft. Sie won't bei mir, sagt Julia bestimmt. Ich habe ihr Sachen bereits aus dem Haus Eltern geholt. Sie haben Syrien gelassen? Fragt Julia. Sie sitzen im Gefängnis, sagt sie zufrieden. Und ich hat nach meinen Ersatzklausel, als Astrid vorher dort wohnt. Mr. Crawford nickt zustimmend. Gut. Ich würde auch einen privaten Sicherheitsdienst organisieren. Bei so viel Geld, das auf dem Spiel steht, können wir nicht vorsichtig genug sein. Ist die Erbschaft sicher? Fragt ich. Absolut sicher. Ihr Großmutter hat dafür gesorgt. In 3 Wochen, an ihrem Geburtstag, erhalten sie die Wahlkontrolle. Niemand außer ihnen kann darauf zugreifen. 3 Wochen. Ich muss nur nach 3 Wochen überstehen. Der Prozess war ein großes Aufsehen. Mein Family, die immer so sehr auf ihren Schein geachtet hat, muss ihr schmutzig wasch vor aller Welt wischen. Die. Enklage war vernichtend. Julius Aufnahmen in Fulton Monatelange Planung. Die Überwachungskameras means Wohnhauses-Seiten, wie Celeste mit meinem Ersatzklausel, den sie gestohlen hat, Eintracht und mit meinen Medikamentenflaschen wieder ging. Konnte es sich belegnen, dass meine Eltern nach privaten psychiatrischen Kliniken recherchierten, die für ihr mangelhaft Aufsicht bekannt waren. Sie hatten sogar ein Besucht und ein Anzahlung geleistet. Der Oleander stammt aus dem Garten meiner Mutter. Sie hat die Blätter zermalen und in Teebüttel gefühlt, die ich während unserer gemeinsamen Zeit unbedingt trinken sollte. Doch die schlimmsten Fällen kam von Celestes Handy. Sie hat einer Freundin geschrieben und mit ihrem Plan geprollt. Hat die verrückt Hut fast einweisen lassen. Nach ein paar Wochen, dann bin ich reich. Die Freundin hat gefragt, was wenn sie tatsächlich stirbt? Celestes Antwort, Epileptiker sterben ständig. Niemand wird es in Frage stellen. Als der Staatsanwalt das Vorlas, suchten mehrere Geschworenen sichtlich zusammen. Mein Aussage war das schwerst. Im Zustand zu sitzen und die Menschen sitzen, die Michigan lieben und beschützen sollten, weil wir sind,
das sei versucht hatten, Michigan für Geld zu toten. Sie waren mein family, sagt ich mit zitternder Stimme. Jedes Mal, wenn ich einen Anfall hat, vertraut ich darauf, dass sei mir helfen werden. Stattdessen verschlimmerten sei alles. Sie sehen mir beim Leiden zu und lachten darüber. Einsprach, rief Anwalt. Spekulationen über ihren emotionalen Zustand. Ende, sagt der Richter kalt. Die Aufnahmen sprechen für sich. Die Verteidigung versucht, Michigan als schwierig Tochter darzustellen, als jemanden, der ihren Zustand übertrieben hat, Mitleid zu erregen. Sie unterstellten mir, ich hat Michigan vergiftet, Aufmerksamkeit zu erregen. Die Antwort des Staatsanwalts ließ nicht lang auf sich warten. Frau Novak arbeitet als Kinderkrankenschwester. Sie betritt Spezialkinder mit neurologischen Erkrankungen. Sollen wir etwa glauben, sie have sich vergiftet, ihr Karriere und ihr Leben riskiert, alles nur für Aufmerksamkeit? Sie hatten keine Antwort darauf. Das Urteil lautet, schuldig in allen Anklagepunkten, versuchter Mord, Betrug, Medikamentendiebstahl, Misshandlung alter Menschen, letzters, while sie Michigan als behindert, medikamentinflicted Person schlecht behandelt hatten. Celeste bekam 15 Jahre. Meine Eltern Jules 20. Als sie in Handschellen abgeführt wurden, want sich meine Mutter in Michigan das System should. Hattest du nur geduld, Thielen ist versorgt, unterbrach ich sie. Das ist dein Verteidigung. Du hast versucht, Michigan umzubringen, und redest immer noch von Thielen, sie schwieg. Keiner von innen. Sie waren so überzeugt von ihrem Anspruch auf mein Erbe, auf mein Medikament, auf mein Leben, dass sie die Konsequenzen nicht begreifen konnten. 3 Wochen später, an meinem 25. Geburtstag, saß ich in Mr. Crawfords Büro, als mir das Vermögen meiner Großmutter übertrug. Was wurden Sie nun tun? Fragt Zuerst werde ich eine Stiftung für Epilepsieforschung und Hilfsgründen. Dann lächelte ich. Dann werde ich endlich richtig leben, ohne Angst, ohne mein Medikament verstecken zu müssen, ohne Michigan für meinen Zustand zu entschuldigen. Deine Großmutter war stolz. Hoffentlich. Julia fuhr Michigan nach Hause. Wir sind jetzt zu Hause. Wir beschlossen, zusammenzuwohnen. Diesmal aber in einem gesicherten Gebäude mit Kameras und Zugangscodes. Kein Gestalinen Schlüssel mehr. Als wir ankamen, sagte sie, weißt du, was das ironisch daran ist? Was? Wenn sie einfach ein liebevoll Family gewesen wären, hattest du das Erbe wahrscheinlich sowieso mit ihnen geteilt. Sie hat recht. Vor all dem, beaver ich wusste, was sie wirklich wären, hatte ich geplant, ihnen zu helfen, ihr Schulden zu begleichen, ihnen schon Dinge zu kaufen, meinen Wohlstand mit ihnen zu teilen, aber sie konnten nicht warten. Sie sahen in mir nur ein Hindernis auf dem Weg zu einem Reichtum, der ihnen nie gehört hat. Ihr Gier hat sie alles gekostet, sagte ich. Und dein Leben gerettet, fügt Julia hinzu. Wenn sie nur kluger, geduldiger gewesen wären. Ich schaudert. Sie hat recht. Ihr Ungeduld, ihr Eskalation, ihr Skiergrausamkeit hatten sie entlarvt. Ein Anfall im Gerichtssaal, genau dort, wo sie Michigan vernichten wollten, hat Michigan stattdessen gerettet. Ich habe immer noch Albtraum, gab ich zu. Devon, wie ich aus der Hand meiner Mutter nehme. Devon, wie ich ihnen jedes Mal mein Leben anvertrau, wenn ich einen Anfall habe. Dafür ist Therapie da, sagt Julia sanft. Und hey, jetzt kannst du dir den besten Therapeuten der Stadt leisten. Das bracht Michigan zum Lachen. Vertrau darauf, dass Julia das Positiv darin sieht. Als wir unsere Wohnung betreten, sah ich die Flash mit dem Medikament auf der Küchentheke stehen, genau da, wo ich sie hingestellt hat. Niemand wird sie mir wegnehmen. Niemand wird Michigan dafür bestimmen, dass ich sie braucht. Niemand wird mein Krankheit gegen Michigan verwenden. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich in Sicherheit. Mein Family hat Michigan egoistisch genannt, weil ich mein Medikament beschützt.
Sie hatten Michigan als dramatisch bezeichnet, weil ich darauf bestand, sei regelmäßig einzunehmen. Aber als ich diesen Anfall vor dem Richter hat, als die Wahrheit durchblättert zu die Hirnscans ans Licht kam, sah Jeter, wirklich egoistisch, wirklich dramatisch war. Die Genigen, die bereit waren, für Geld zu toten, das sie nie verdient hatten. Die Genigen, die mein Epilepsie nicht als ein Krankheit sehen, mit der man umgehen musst, sondern als ein Schwäche, die man ausnutzen konnte. Sie saßen jetzt im Gefängnis, wo sie hintorten. Und ich war frei. Frei, mein Medikament ohne Angst einzunehmen. Frei, ohne Gift im Tee zu leben. Frei, darauf zu vertrauen, dass die Menschen am Michigan hier mir helfen und Michigan nicht verletzen werden, wenn ich einen Anfall hab. Es war nicht die Family, in die ich hineingeboren ward, sondern das Leben, das ich mir ausgesucht hat.